Okay, everyone. Remember that in my class, don't be nervous. Yeah, don't be shy. You must be confident. You must be brave. Okay, put your bravery, put your confidence from now to speak in English. Force yourself to speak in English. If you are feeling that your speaking is not really fluent, ya nggak terlalu lancar, that's okay. That's okay, guys. We are learning here. This is your chance. Ini kesempatan teman-teman semua to use this class, to use this things, or even like to use this opportunity ya to speak in English. Karena ini kita udah menciptakan environment yang bagus nih. Kita ada di environment yang bagus, di lingkungan yang bagus untuk mendorong kita supaya bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Oke, nanti teman-teman, nih, we will talk about ourselves first. Oke, seperti biasa pertemuan pertama ya, ada name. Oke, ada name. What is your name? It is like a full name, of course. Surname. Oke, surname itu adalah is like your nickname. Oke, ada spell. Can you spell your name? Misalnya nama surname-nya, misalnya my surname is bla 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 misalnya. Misalnya bla bla bla, and then you don't know what do you mean? Can you spell it? Spell namanya. Misalnya my name is Revi. For example, Revi. Hah? Revi? Can you spell it? Gitu. Ya, R-E-V-N-A. Oke, kayak gitu ya. Gak apa-apa ya, age ya, gak apa-apa ya. That's okay because we are fun. We are having fun in our class. Okay, you can say your age, my name. You can call me my age. You can say your birthday because I don't know. Maybe today is your birthday. Maybe I don't know. Okay, you can say your birthday, and then you can say your address. Remember address? It means that alamat. Ya, ya. Meskipun kita nggak tahu kita bakal datang ke rumah teman-teman atau enggak. The point is you are trying to explain your address. Okay, for example, my address I live in Sudirman Street, number 127. Okay, 127 Bandung City. Okay, kayak gitu. Contoh ya. Ini phone number, ini nggak usah, everyone. You don't have to say your phone number. And then your country, of course, we are living in Indonesia. Ini your country juga nggak usah. But nationality is very important. I'm Indonesian. Berarti ya, nationality is I'm Indonesian. Nationality berarti itu adalah pengetahuan kita tentang ras, of course ya, tentang orang itu orang mana. Kalau misalkan Jepang berarti Japanese. Kalau Thailand berarti Thai. Kalau misalkan Denmark, apa Denmark? Danish ya, Danish. Oke, kalau misalkan orang China berarti Chinese. And then you can say your job. Oke, cukup ini aja. Nanti teman-teman bikin your card. You must create your card. Ya, nanti show your card in the chat box. Nanti pas di breakout room. Ya, atau teman-teman juga boleh perkenalan diri dulu aja deh. Let me introduce myself, everyone. My name. You can call me. My age. Okay, and then my birthday is okay. Dan sepertinya ini address gak usah juga lah ya, address kayaknya nggak usah lah ya. Nggak usah. And then nationality juga nggak usah, langsung aja ini job deh. Oke, jadi ini 1 yang paling penting, 2, 3, 4, 5. This is your, dan 6, saya mau tahu teman-teman idenya apa. Oke, idenya apa ya? Idea itu cita-cita. Kan suka ada ya, kayak misalkan job yang sekarang apa, cita-citanya apa. Saya pengen tahu. Ya, nanti teman-teman sebutkannya nanti ke lawan bicara teman-teman di breakout room. Oke, jadi ada 6 hal yang harus teman-teman ucap. Your name, your nickname, your age, your birthday, your job, and then your idea. Cukup itu aja. 6 ya, 6 hal. Boleh dicatat teman-teman? You may take a note, karena ini akan menjadi modal teman-teman buat introduction to your friends in the breakout room. Oke, kayak gitu ya. Your name, and then your nickname, and then your age, your birthday, your job, and then your idea. You must be clear. Harus jelas introduction-nya. For example, contoh nih. Hello guys, my name is Revi Nuridwan. You can call me Revi. I am 25 years old. Okay, my birthday is August 31st. August 31st. Okay, and then my job is I am as a teacher in English Academy. Okay, and then my idea is I want to be a lecturer. Thank you everyone.
Udah, nanti giliran nomor 2, giliran nomor 3, udah. Dan nanti pokoknya saya bakal berkunjung ke breakout room masing-masing untuk ngecek seberapa berani teman-teman ngobrol, seberapa berani teman-teman lugas. You must talk. Okay, you must talk and it's a must everyone. Okay, sampai sini dulu, paham? Paham? Nanti teman-teman harus ngomong apa? Name. Yes. Oke, very good. Udah ya. Dicatat ya. 6 ini doang nih. 1, 2, 3, 4. Job sama idea. Only 6 everyone. Ya, contoh seperti inilah. Oke, it's like ID card. Oke. It's like your name, your surname is like Esteban. Okay, and then your age, 23, your birthday, March 24th. Oke, langsung aja ke nationality and job. My nationality is, of course, all of you will be say Indonesian, but that's okay everyone. Takutnya teman-teman nanti praktis sama bule. I'm Indonesian, and then your job apa, dan bilang your idea. Akhirnya adalah harus ada idea ya. Nanti pas teman-teman perkenalan di kelas, harus ada bilang idea. My idea is I want. Biasanya my idea is I want. I want to be what? I want to be what? You must be clear. I want to be a businessman. I want to be a doctor. I want to be nurse. I want to be accountant. I want to be a lawyer. That's okay. Silahkan teman-teman bilang aja. Ini adalah salah satu percontohannya. Oke. Nah, dan ini ada ID card yang, nah ini adalah salah satu pertanyaannya. Misalnya teman-teman mau nanya yang lain, oke. Misalnya, ya kalau misalnya ditanya tentang what is your, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering banget ketemu ketika teman-teman praktis. Misalnya teman-teman nggak introduction nih. Misalnya ini kayak, kan tadi kan saya suruhnya introduction. Kalau misalkan ini mah enggak. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul ketika lagi conversation. What is your name? What is your nickname? How old are you? Berapa usiamu? How old are you? When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? When is your birthday? What's your address? Di mana alamatmu? What's your phone number? Di mana berapa nomor HP-mu? Where are you from? Nah, ini sering nih, where are you from? Waktu pas tes beberapa kali, mau itu TOEIC, mau itu IELTS, pasti ditanya where are you from? Atau where do you come from originally? What is your nationality? Okay, and then what is your job? Dan terakhir, seperti biasa everyone, what is your idea? Apa ide teman-teman? Apa cita-cita teman-teman? Oke, jadi sebutkan 6 hal aja, udah cukup everyone. Oke, sebelum kita mulai ke breakout room, saya mau memberikan kesempatan dulu. Ada yang mau introduction nggak di kelas ini? Come on, siapa yang mau? Harus berani ya, harus berani ya, come on. Karena speaking is all about bravery. Speaking is all about confidence. So you must be brave. Yo, siapa yang mau introduction? Untuk menyebutkan 6 hal tadi aja. Yuk coba latihan dulu sebelum ke breakout room. Atau pasti teman-teman ngiranya nanti aja saya mau di breakout room aja, di sini mah malu. Misalnya jangan ya. Jangan kayak gitu guys. We are friends. Remember that we are friends and we must be brave to say 6 point only. Siapa yang berani? I want to try. I want to try. Siapa itu tadi? My name is Yahya. Okay, your name is Yahya. Okay, Yahya. Mr. Yahya, can you make louder? Can you make your voice louder? Tadi suaranya kecil banget. YOLO. Oke. Yes, yes. Oke. Nah, Yeah. You hanya listening me? berarti ini 7 ya, 7 poin. Hanya 7 poin ini aja. Come on. Okay. Come on. My We name want to is. hear you. We want to hear you. We want to know you. Come on. Yeah, I want to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ki Agus Muhammad Yahya. Surname Yahya. Spell YEHYE. My Oke. age 42. Y. My job teacher and my idea I want to businessman. Okay, so your job is a teacher, and then your idea is you want to be a businessman. Okay, and then your age is 40 years old. Yeah, come on. Yes, 6. Okay, your age is 40 years old. Okay, what is your hobby, by the way? Hello, Mr. Yahya, can you hear me?
Yellow. Hello, hello, hello. Yeah. No. What is your hobby, by the way, Mr. Yahya? My hobby is football Okay, and chess. okay. My hobby is playing football and playing chess. Football and chess. Play Ah, chess. Yes. oke seperti itu. Nah kayak gitu. This very good ya, Yahya ya. You are good at trying. Udah coba, bagus bagus bagus. Oke, karena kita belajar ya. Sip everyone, anyone? Siapa yang mau berani memperkenalkan diri lagi? Ayo. Tadi ada yang ngacung perasaannya, siapa yang ngacung ya? Ayo. Oh, Febriana. Mr. Oke, Febriana. Yes, Febriana. Oke. Yeah, hello, good afternoon, everyone. Heeh. My name is Febriana Sartika Sari, and then you can call me Tika. The spelling is Tika, and then I am 32 years old. Heeh. I was born in Klaten, 14 of February 1990. And then I am Indonesian and my job is a teacher. And what about ideas, sir? I'm sorry I was late. Idea is So your I don't cita-cita. understand about the Bahasa idea. cita-cita. Cita-cita Oh, okay. kamu apa? Huh? My idea is I want to be. I want to be a professor. Oh, you want to be a professor? Okay, I mean. Yeah. Okay, that's a good idea. Really good. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you so much. Satu lagi deh terakhir. Siapa? Can I, sir? Yes, you can. Come on. Ida Rahmawati. Okay. Come on. Hi, everyone. Let me Hey. introduce myself. My name is Ida Rahmawati. You can call me Ida. If spelled, my name is IDA. And then I am 25 years old. Oh. And my birthday on 14 May. And my job is a HSE specialist. And the last about my idea, by the way, I want to be a lecturer, so I have to fight to make my dream come true because I have not continued my master's school, so I have to go to master school first to fulfill requirement become a lecturer. Thank you, everyone. Okay, thank you so much. Oh, good ya, good introduction. Ida ya tadi namanya. Good introduction, Ida is very good. Okay. Nah, teman-teman nih, buat teman-teman yang merasa, aduh, misalnya nih Maya, aduh tadi Ida ngomongnya bagus banget, aku gimana ya? Nah, tenang guys. Gak apa-apa, kita kan semuanya belajar. Kita semuanya untuk berani. Di sini untuk berani untuk bisa speak up. Okay, that's the point. You must speak in English, that's the point. So you don't have to be like nervous because of others, gugup dikarenakan yang lain, nggak apa-apa. We are friends. Ingat ya, saya akan menciptakan friendship environment here. Kita teman di sini. We must discuss in English. That's the point. Okay. My job is I will deliver material and I will create some activities for you. Oke, ini sudah ya. Catat everyone ya. Nanti teman-teman pas di breakout room harus perkenalan diri juga dengan menyebutkan name, surname, age, birthday, job, and idea. Udah ya. Oke. Now. Nanti belum beres guys. Nah, nanti pas waktu udah perkenalan, kita akan diskusi beberapa hal nih guys. Oke, dan diskusi hal-halnya itu adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasa. Ini maksudnya kayak gini nih. Oke, I would like to show you some PowerPoint. Boleh dicatat everyone ya, karena ini harus sambil dicatat. Oke, takutnya pertanyaannya lupa, harus sambil dicatat, sorry. Ya, nih. Nanti di breakout room, teman-teman akan ada pertanyaan, what is your hobby? Ya, teman-teman akan ditanyain what is your hobby? Hobinya apa? Jadi satu pertanyaan ini untuk 3 orang. Oke, what is your hobby? Langsung pertanyaan kedua adalah what do you like doing in your free time? Apa yang kamu suka lakukan in your free time? Oke, ketika waktu senggang suka ngelakuin apa sih? What do you like doing in your free time?
Oke. Kita akan discuss tentang ini supaya kita semakin kenal. Selanjutnya adalah how old are you? Oke. Seperti biasa, how old are you? Jangan kesinggung ya, guys ya, because we are friends here. Kita berteman sekarang. Yang selanjutnya adalah what's your favorite sport? Apa olahraga favorit kalian? Ingat, satu pertanyaan ini ditujukan untuk 3 orang dalam breakout room. Ya. Jadi dalam breakout room nanti hanya akan ada 3 orang saja. Ya, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, seperti itu. Nanti sisanya teman-teman akan discuss with your friend. Ya, mau nanya apapun bebas. Oke, sudah? Nah, dan yang terakhir adalah ini. Where do you live? And then, when is your birthday? Kamu tinggalnya di mana? Sama ulang tahunmu kapan? 6 berarti ya. 6 berarti ada 6 question that will straightly ask you. Ya. 6 question yang akan langsung nanyain ke teman-teman langsung. Oke, seperti itu. Ya. Ingat, pertanyaan yang pertama adalah what is your hobby? Kedua adalah what do you like doing in your free time? Yang ketiga adalah how old are you? Berapa usiamu? Yang keempat adalah what is your favorite sport? Olahraga favorit kamu apa? Yang kelima adalah where do you live? Di mana kamu tinggal? Dan yang keenam terakhir adalah when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Sudah? Sudah ya? Sudah dicatat semuanya? Clear everyone? Clear ya? Nah, Sorry, Mister. Can I ask something? oke, silakan. Some question is already covered in our introduction, right? Hmm. Maybe we can ask anything else. Nah, betul. Nah, makanya sekarang saya minta teman-teman buat buat pertanyaan 2. 3 deh, 3. Buat 3 pertanyaan bebas. Silakan. Bebas. Dan nanti pertanyaan itu akan teman-teman tanyakan ke lawan bicara nanti di breakout room. Silakan. Create 3 questions first. Yuk, sambil saya membuat roomnya, teman-teman bikin dulu 3 pertanyaannya. Dan 3 pertanyaan itu bukan buat saya, buat teman-teman nanti di breakout room. Oke, silakan bikin dulu 3 pertanyaannya, bebas. That's okay guys, that's okay. Nanti teman-teman akan balik ke main session. Gak apa-apa, karena saya lagi menciptakan breakout room-nya dulu. Gak apa-apa. Fokus ya, bikin aja 3 pertanyaannya. Fokus. Create 3 questions for your friends. Yes, of course. I can hear your voice. Sudah dibuat pertanyaannya everyone? Siap? Saya langsung apa namanya? Saya langsung nanti masukin teman-teman ke breakout room nih. Udah teman-teman bikin pertanyaan sudah? Beres? Sudah, Kak. Sudah semuanya beres ya? Oke, good. Please teman-teman, jangan malu-malu. Di breakout room nanti teman-teman harus percaya diri.
Sir, I just alone here. Okay. Linda, can you join the room number 11? Number 8. Linda, can you join room number 8? How to join, sir? Oh, you cannot join it? Wait, Linda, where are you now? How can I place you ya? Itu ruang apa sih? Halo Linda, can you hear me? Okay, you have any question to me? Okay, good. Okay. Everyone, please, can you turn on the camera? Nyalin semuanya. Semuanya nyalain. Yes. Okay. Okay. Misaul, dia nyalain semuanya. Oke. Introduction dulu. Oke, semuanya harus introduction dulu. Mulai dari Bro Setiawan, langsung Nisaul, langsung dia. Introduction dulu. Udah itu langsung harus menjawab 6 pertanyaan yang tadi ada. Oke, udah dicatatkan 6 pertanyaannya ya. Oke. Yes. Oke, and then let's talk together with you. Silakan teman-teman semuanya langsung ngobrol saja. Oke, silakan. Can. Miss Oke, very good. Udah paham ya? Udah paham semuanya ya? Okay, Miss dulu. Can you hear us? Oke, yang pertama Risna dulu, kedua Ida, ketiga Nurul Ashikin. Introduction dulu. Dan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan yang 6 tadi. Ya, jadi satu pertanyaan diputar dulu. Satu pertanyaan, Risna, Ida, Nurul. Pertanyaan kedua, Risna, Ida, Nurul. Pertanyaan ketiga, Risna, Ida, Nurul. Jadi diputar. Setiap satu pertanyaan diputar dulu. After that, kalau udah beres, silakan discuss about anything. Oke. Silakan. Good. Turn on kamera, all of you. Semuanya turn on dulu sebentar. Sartika Sari, turn on semuanya kameranya. Nah, nanti perkenalan dulu. Okay. Oke. I cannot turn on my camera because I am together with my children. Oke, oke. Kalau yang bisa ya. Kayak Glory ini bagus. Kalista kalau bisa turun aja. Nanti perkenalan yang pertama Glory dulu. Kedua Kalista, ketiga Sartika. Udah itu kita menjawab 6 pertanyaan tadi. Ingat pertanyaan pertama diputar dulu. Pertanyaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah pertanyaannya semua beres, teman-teman langsung ngobrol apapun bebas. Discuss anything in English. Oke? Okay. Semangat ya. You must brave. You must be brave. Come on. Oke, udah. Wait sebentar. Nah, nanti harus perkenalan dulu ya. Nanti Astri dulu, langsung Elsa, langsung Iqbil. Ferdiansa. Perkenalan dulu. Udah itu menjawab 6 pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan pertama diputar dulu. Astri dulu yang jawab, Elsa terus Ferdiansa. Pertanyaan kedua diputar lagi sampai ke habis 6 pertanyaan itu. Setelah habis, teman-teman boleh discuss apapun. You may ask anything to your friends here. Oke, we are friends today. Oke, silakan. Berani ya? Semangat, oke? Harus berani. Silakan. Oke. Very good. Ini cuma ada 2 orang, gak apa-apa lah ya. Oke. Yang lainnya kemana nih? Oke, that's okay. Silakan. Perkenalan dulu ya. Ihma perkenalan dulu, langsung Koko. Langsung nanti menjawab 6 pertanyaan tadi. 6 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama dijawab dulu oleh Ihma, kedua, jadi sekali awang. Pertama dijawab oleh Ihma, terus Koko. Kedua, Ihma, terus Koko. Sampai ke 6 itu habis. Setelah itu teman-teman, Ihma sama Koko boleh conversation bebas, nanya apapun. Oke, but in English. We already introduce ourselves. Oke, berarti tinggal 6 pertanyaan tadi ya, yang tadi PowerPoint yang kedua. Ya, dan lain-lain, silakan aja, tanyain aja, oke? Okay. Sip, silakan. Okay, Mr. Koko, please ask to me some question.
Oke, wait everyone. Nanti seperti biasa ya, introduction dulu udah semuanya. Gifar dulu, Stanley, terus Yahya. Oke, setelah introduction semuanya, kan tadi ada 6 pertanyaan tuh. Ingat, pertanyaan pertama diputar dulu. Pertanyaan pertama untuk Gifar dulu, Stanley, langsung Yahya. Pertanyaan kedua, Gifar, Stanley, Yahya. Sampai pertanyaannya habis. Setelah habis, you may discuss anything. You may ask anything, but in English. Oke, bisa ya? Oke, be brave ya. Speak in English, all of you. Okay, thank you, sir. Not far. 2023. Wait. Very good, nice. Udah bagus sih, udah pada ngerti nih. Oke, seperti biasa Have ya. a glass here. No. I just want to instruct you first. Okay, that's okay. Nanti perkenalan dulu, Asmuni dulu, Dian, terus Ani. Oke, sudah perkenalan, langsung menjawab pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan pertama diputar. Yang jawab Asmuni dulu, Bian, terus Ani. Pertanyaan kedua buat Asmuni, Bian, Ani. Terus aja pertanyaan ketiga putar lagi sampai pertanyaannya habis. Nah, setelah itu you may discuss anything. You may ask your friends anything. The point is you must speak in English. Oke, bisa ya? Oke. Be brave, everyone. Semangat. Ya, Kak. Thanks. Oke. Come on, wait for everyone. Sebentar, ini udah mulai pada ngerti nih, bagus nih. Nanti harus introduction dulu ya. Nanti Albar dulu, Arki, terus Arnita. Setelah introduction semuanya, kan tadi ada 6 pertanyaan tuh yang harus dijawab. Betul? Nah, pertanyaan yang pertama buat Albar dulu. Kedua buat Arki, ketiga yang pertanyaan pertama yang jawab. Pertanyaan pertama yang jawab pertama Albar, Arki, terus Arnita. Pertanyaan kedua yang jawab Albar, Arki, terus Arnita. Jadi pokoknya 6 pertanyaan itu diputar buat semuanya dulu. Udah itu baru discuss anything you want. You may ask your friends in English. Get it? Paham ya? Oke, silakan. Happy discussion everyone. Be brave ya to speak in English ya. Berani kah? Silakan. But what do you like doing in your free time? I like what do you like doing to in my free time? I read book. Okay, you read book. Oh, read a book. Okay. Yeah. Of course, because you are librarian, right? Okay. Okay, very good ya. Saya join kelas ini ya. Okay, in my free time, I always play my games, and then sometimes I create some contents, English contents, yeah, to teach my followers how to speak in English, and sometimes to give my followers some knowledge in English. Okay, so and then sometimes I play PES, I play Pro Evolution Soccer in my free time. Yeah, just like that. Okay, how about you, Ihma? What do you like in the free time? What are you doing in the free time? Of course, watching movie and K-drama. Wow, K-drama. Okay, watching movie and K-drama. What is your favorite K-drama, by the way, Ihma? Too much. I can say just one. Okay, what is it? Many K-drama is good in a plot or in an actor, but until now I love Descendant of the Sun. Okay, that is my favorite drama as well. Okay, I understand. Okay, let's move to the next question ya. How old are you, Ihma?